So today we will discuss two pictures, current and electrons onward, inshallah. So let's start. We were reading and we were discussing, and I was forgot to record. Let's continue. Metals are good electrical conductors because they contain electrons that can move about freely. These have already been mentioned in chapter 11 and 17. The idea is that in a bad conductor such as most polymers, all of the electrons in the materials are tightly bound within the atoms or molecules so that they cannot move. Metals are different. While most of the electrons in the metal are tightly bonded or bound within their atoms, some are free to move about within the materials. Yes, it's not because that other bonding tonic weak. No, bonding is strong, but some electrons are there, they can move freely. These are called conduction electron. See figure 18.6. 18.6 টা আমরা দেখি conduction electron কোথায়। এই যে ফিগার অনুযায়ী এইটা হলো আমাদের conduction electron, যে মাঝখানে যে ইলেকট্রন গুলো দেখা যাচ্ছে একটু ছোট 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 ছোট, এগুলো হচ্ছে আমাদের conduction electron গুলো। ছোট ছোট যে ডট গুলো, ব্লুইশ ডট গুলো স্মল, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আমাদের conduction electron। আমি একটু আমার বইটা দেখি। Yes, this is. তারপর বলতেছে তারা a voltage such as that provided by a battery or power supply can start this conduction electrons moving in one direction through the metal. আমরা লাস্ট টাইম বলেছিলাম যে আমরা যখন potential divider ইউজ করি তখনই এটা কি করে মুভ করা শুরু করে, right? Because I applied a potential difference, right? So potential difference does let the electron flow in one direction, and apart from that electron কিন্তু মুভ করতেছে। There is electron movement, but you touch the a conductor, you don't get a shock, right? Why is that? Because apparent movement of electron in one direction have the apparently equal movement in the opposite direction, because electrons, those who are conduction electrons, move all the time within the materials freely, right? So since their random movement is there and upward downward direction random movements are equal and opposite, ঠিক তেমনি প্রত্যেকটা ডিরেকশন ইলেকট্রনের অ্যাপারেন্ট মুভমেন্টস আর অপোজড বাই দি আদার ইলেকট্রনস, রাইট? দ্যাটস ওয়াই এখানে কিন্তু আমরা রেজাল্টেন্ট ফ্লো অফ কারেন্ট পাই না বা রেজাল্টেন্ট ফ্লো অফ ইলেকট্রন পাই না। সো ওয়ান্স উই টাচ এ কন্ডাক্টর উই ডোন্ট গেট এ শক। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স when we apply a potential difference? আমরা যখন একটা potential difference apply করি, it gives a push to those electrons because it applies a resultant repelling force and attraction force from its negative and the positive simultaneously. তারপর তারা বলতেছে since electrons have a negative electric charge, they are attracted to the positive terminal of the battery. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন ফ্লোটা কোন দিকে যাচ্ছে। দেখো ইলেকট্রন ফ্লো ডিরেকশন কিন্তু উপরে ব্লু অ্যারো দিয়ে শো করা হচ্ছে 18.6 এ। দেখো ব্লু অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছো? So blue arrow is showing the electron flow, whereas the red arrow is showing the direction of the current. তার মানে কি they are in same direction? No, they are in opposite direction. So current যেদিকে ফ্লো করে ইলেকট্রন তার উল্টা দিকে ফ্লো করে। ওইভাবে বলতে পারো যে ইলেকট্রন যেদিকে ফ্লো করে কারেন্ট তার উল্টা দিকে ফ্লো করে, বিকজ কারেন্ট ফ্লো করার জন্য ইলেকট্রন ফ্লো করে না, ইলেকট্রন ফ্লো করার জন্য আমরা কারেন্টের ইমপ্যাক্ট এটা পাই। আর উই ক্লিয়ার? ওকে ফাইন। সো কারেন্ট ইজ অ্যান ইমপ্যাক্ট বলতে পারো। ইলেকট্রিক কারেন্ট ফ্লোস ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। ফিগার 18.7, এই যে 18.7 আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে flow of conventional current and flow of electrons দুটো opposite direction এটা দেখানো হয়েছে again with the blue and the red arrow. We picture positive charge flowing out of the positive terminal around the circuit and back into the cell at the negative terminal. Now we know that in a metal it is the negatively charged electron that moves. আগে আমরা মনে করতাম যে maybe positive chargeটা positive terminal থেকে মুভ করে এজন্য আমরা এদিকে ইলেকট্রিসিটি পাই, but in reality it is just the electron that moves, right? And it's from the negative terminal to the positive. Yes. যাচ্ছি ওইটা এক মিনিট। They leave the negative terminal of the cell. কারেন্টকে আমরা সাধারণত ধরো কনভেকশন কারেন্ট তো কারেন্ট বলি, and এখানেও এটা একটা কারেন্ট কনভেনশনাল কারেন্ট, and there is alternating current and there is DC current, right? So এই টার্মিনোলজিকে একটু আলাদা করার জন্য কিছু ক্ষেত্রে এই পার্টটাকে একটু আলাদা ওয়ার্ড দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, but what is it? I'm coming. They leave the negative terminal of the cell and flow around to the positive terminal in the opposite direction to the current. Hence, we have two different pictures of what is going on in the circuit. Two different pictures. One, electron is moving, and another one, current is moving.
right? So two different pictures. Actually, there are many pictures. Current যেখানেই move করবে চারিদিকে কি থাকবে একটা magnetic field. This is another picture, and this is defined by the direction of the right and grip rule. You remember that if it is the direction of current, this is the direction of field around the current carrying wire, right? Okay, we can think of conventional current. এই যে এবার explain করতেছে, হ্যাঁ একটু খেয়াল করো, conventional current এখানে explain করা হচ্ছে। A flow of positive charge moving from positive to negative. Conventional current is rather like a fluid moving through our wires, just like water moving through the pipes. This picture doesn't tell us anything about what's going on inside the wires or components of a circuit. এটা আমরা imagine করতে পারি, but it is not enough to explain. However, it is perfectly good for working out many things to do with a circuit. Circuit অনেক কিছু সে আমাদেরকে বলবে। What the voltage will be across a particular component, for example, or how much electrical energy will be transferred to a particular resistor. রেজিস্টরে কতটুকু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে এটা নিয়েও সে আমাদেরকে একটা আইডিয়া দিবে from the example we just gave. Alternatively, we can think of electron flow, a movement of conduction electrons from negative to positive. As we all see shortly, as we will see shortly, this picture can allow us to think about what's going on inside the component of the circuit. Shortly, যেহেতু বলছিলাম একটু wait করি। Why a resistor gets warm when a current flows through it, for example, or why a diode allows current to flow in one direction only. So এই সবগুলো পিকচারের অ্যানসারটা is coming. So let's wait a little more. The electron flow picture is a microscopic model. কেন? ইলেকট্রন ফ্লো করলে এটা দেখা যায় না, ইলেকট্রনকে আমরা দেখতে পাই না। So definitely it's a microscopic level যেটাকে আমরা দেখতে পাই নাই so far. Nobody claimed that I saw an electron. যদি সে দেখে থাকে এটা আসলে সে তার কি বলবো, তার সে অন্য একটা জগতে প্রবেশ করেছে, ম্যাজিক্যাল জগতে গিয়ে সে কল্পনা করছে, মেবি উল্টাপাল্টা কিছু খাইছে, খায় কিছু একটা দেখছে, এটাকে সে ইলেকট্রন ভাইলা নিছে। Anyway, the electron flow picture is a microscopic model যেটাকে ইলেকট্রনকে দেখা যায় না, বাট ইলেকট্রনের ফ্লোটাকে আমরা ইমপ্যাক্ট হিসেবে এটার এসেন্স পাই না, না পাইলেও এক্সিস্টেন্সটাকে পাই from its impact, which is the effect of flow of electron, which is the current itself. যেটাকে আমি টাচ করলে I get short. Yes. এই বাসা একটা ইয়া ছিল, টানলে ভালো হতো, যাকে চুইং গামের একটা প্যাকেট পাওয়া যেত। ঠিক আছে, conventional current picture is a microscopic model, a large scale model. তারপর তারা বলতেছে the electron in a circuit flow in the opposite direction of the electric current. It is what is it, nuisance to have to remember this. স্বাভাবিক। It seems from the early days of experiment, এবার আসতেছে এই ফ্র্যাঙ্কলিনের যে assumptionটা, হ্যাঁ দেখো কি অবস্থা। হ্যাঁ বাবা, diode is something that's a semiconductor that allows electron to flow in one direction or allow electricity to flow in one direction. Opposite direction টাকে এটা block করে। On other word, you can say diode is something that make alternating current into a direct current. কিভাবে? It's coming. Electricity তো আমরা মাত্র শুরু করেছি। Yes, না এটা আমরা এখনো পড়ি নাই। Alternating current is something that goes in back and forth direction. সামনে যাচ্ছে পেছনে আসছে, সামনে যাচ্ছে পেছনে আসছে। Right. And ডাইরেক্ট কারেন্ট তো সার্কিটে যেটা পাওয়া যায় ওটা না, আরো কিছু আলোচনা আছে এখানে। Anyway, let's imagine. And for direct current, that's it. For direct current, it is from the positive terminal to the negative terminal again. And for resistors and the questions you have that we didn't discuss, have patience. It's coming. It's coming. It's coming. সব আসতেছে ইনশাআল্লাহ। So তারপর বলতেছে, it seems from the early days of experiment on static electricity, Benjamin Franklin realized that there were two types of electric charge, which he called positive and negative. এখন আমরা ওই চার্জের আইডিয়াটাতে আছি, positive and negative. He had to choose which type he could call positive, and his choice was to say that yes, when amber was rubbed with a silk cloth, the amber acquired a negative charge. Franklin was setting up a convention which other scientists then followed, hence the term conventional current. He had no way of knowing that electrons were being rubbed from the silk to the amber. আমরা যেরকম বলতে পারি না, তারও কোনো ক্লু ছিল না, বাট হি জাস্ট অ্যাজিউম, সে বলে নিছে যেহেতু এটা একটা চার্জ, এটা একটা চার্জ,
maybe amber থেকে ওই ইয়াতে চার্জটা আসছে, that's why it is negatively charged and the other one is positive. He just chose it, nothing else. But his choice means that we now say that electrons have a negative charge. তার বা উল্টা যদি হতো, সে যদি মনে করতো যে অ্যাম্বারের চার্জটা উল্টা, তাহলে তো ব্যাপারটা উল্টা হয়ে যেত, তাই না? তাহলে আমরা ইলেকট্রনের চার্জকে পজিটিভ বলতাম। হ্যাঁ, অনেক আগে মারা গেছে, তার অনেক স্টুডেন্টই এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে মারা গেছে, আমরা দেখলাম না। ওকে, so it is the scenario of the assumption of the Benjamin Franklin. আমরা এক্সপ্লেন করলাম, if Benjamin Franklin assumed the opposite, the scenario would have been opposite today, right? Benjamin Franklin আগের ইয়েতে দেয়া ছিল, বাট এর নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকবে না, প্যারা নিও না, যদি ও আননেসেসারি কোশ্চেন ও এটা না করলে অন্য কেউ এটা ইনভেস্ট করে ফেলতো, বিকজ মডার্ন সায়েন্সে হিউজ অ্যাসপেক্ট ডেভেলপড হয়েছে বেসড অন দিস আইডিয়া, দ্য চার্জ ইটসেলফ। তো এই চার্জের অ্যাজাম্পশনটা কেউ না কেউ করবে, রাইট? দেখো, খেয়াল করো, হোল্ড অন, এখানে একটা ইনসাইট আছে, এটা একটু বুঝতে হবে। এই ইনসাইটটা যদি আমরা না বুঝি, আমরা একটু লাস্ট দিন আমি একটা আইডিয়া তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। সো বলতেছিলাম না যে there are many peoples in our society, even the scientists, they try to deny the existence of creator. কেন? Creator, because they say we can't sense. So sensation যদি, hold on, না ওর কথা অত ইয়া না যে বারবার ওর কথা মুখ দিয়ে নিয়ে আসতে হবে। Like anyway, stupid people দেরকে খুব বেশি মার্কেটিং না করে, নেগেটিভ মার্কেটিং। ওর বাবাও তো স্টুপিড, anyway ওর বাবা, ওর ভাই, এনিওয়ে হোল্ড অন, ওইখানে আমরা না যাই। যেখানে ছিলাম, যেখানে there are many, আমি একজনকে বললাম, ওকে হাইলাইট করে, এরকম অনেক আছে না, অনেকেই তোমরা চিনো বাট জানো না যে এই লোকগুলাই। তো থিং ইজ, তারা বলতে চায় the thing I don't see, I don't believe. You ask all the scientists, তোমার কে ইলেকট্রন প্রোটন দেখছে? ইলেকট্রনের চার্জ যে নেগেটিভ, এই যে নেগেটিভ, এটা কার ভিত্তিতে দেছে? কিসের ভিত্তিতে? why is negative? It's just a choice, and ইলেকট্রন নেগেটিভ চয়েস বলেই অন্যটা পজিটিভ বাই ডিফল্ট। ইলেকট্রনকে যদি পজিটিভলি চুজ করা হতো, তাহলে বাকি অন্যগুলোকে আমি নেগেটিভ, উল্টাটাকে আমি নেগেটিভ। তাহলে দেখো, চিন্তা করি যে সোডিয়াম ক্লোরিন এত অ্যাসপেক্ট, যে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন এক জায়গায়, সোডিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন and সালফেট, এই সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, যে এত কিছু করতেছি আমরা। জাস্ট ইমাজিন চার্জ গুলো জাস্ট অপোজিট, সোডিয়াম -1, chlorine +1. Oh, come on. What happened? Because an electron of positive charge moved from chlorine, so from sodium to chlorine. So sodium becomes negatively charged, chlorine becomes positively charged. The scenario would be this, right? So এরকম অনেক aspect. You can't just sense. You have to rely on the effect. যত কিছু মাইক্রো লেভেলের ফিজিক্সে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, ইভেন মাইক্রো টু দি ম্যাক্রো, দি মোস্ট ম্যাক্রো ওয়ান, যেটা এই ইউনিভার্সের মোর দেন 80% কে কভার করে, যেটাকে আমরা বলেছিলাম লাস্ট দিন, ডার্ক এনার্জি, রাইট? এই ডার্ক এনার্জির you can't see, you don't know what dark energy is, and it's not my statement, it's the scientist statement regarding this, that what dark energy is, I don't know, we don't know. We believe in dark energy because of this thing, and we don't know how to sense dark energy. মানে আমরা তো চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে বুঝি যে এগুলা দিয়ে সেন্স করতে পারবো, বাট অন্য কোনো কিছু, লেটস সে একটা বাবল চেম্বারের মধ্যে আমরা একটা হাইড্রোজেন গ্যাস রেখে দিলাম, এর মধ্যে যদি লেটস সে একটা পজিটিভ চার্জ মুভ করে, একটা কোয়ার্ক, the tiniest thing so far, কোয়ার্ক যদি মুভ করে, কোয়ার্ক এই চার্জকে আয়নাইজ করলে এখানে একটা ইলেকট্রিক ইফেক্ট দেখতে পাই, সো ইউ সি দ্য প্যাথ। এটা একটা আইডিয়া, যেটা আমরা সরাসরি কোয়ার্ক দেখতেছি না, কিছু একটা সেটআপের মধ্যে নিলে কোয়ার্ককে দেখা যায়। Scientists doesn't have the idea yet regarding the whole thing almost of the universe, more than 80% or 90%, the dark energy. They don't have any idea what it is. They don't have any idea how to sense it. Yet you ask them, do you believe? Say, why not? Of course. Do you believe in electron? Come on. কোন যুগে থাকো তুমি? ইলেকট্রন প্রোটন বিশ্বাস করো না, জানো তুমি ইলেকট্রন প্রোটন কি জিনিস, right? So it is not the thing always what you see, what you sense. There are many things beyond the sensation.
my love towards my parents. Can I, just see it? Can I feel it? No, you can't sense it. Your common sense, your intention, someone's intention. Let's say I have an intention to kill you. স্যার লাভ তো একটা কেমিক্যাল লাইক ইমোশন হয় তো কেমিক্যালের জন্য Yes, it is chemical, but you can't sense it. You can't sense it, I say it. You can't sight it, you can't touch it, you can taste it, you can hear it, right? You can't. Sensation means these 5 sensory organs, it has to act, right? যেটাতে আমরা সেন্সেশন বলছি, অন্য একটা ডিভাইস সেটআপ দিয়ে করতেছি, it is not the direct sensation. It is অসিলোস্কোপে আমি একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসছি, এটার ওই প্রেজেন্টেশনটা আমি দেখতেছি. It's not the sensation I sense, right? Right. So let's come back to the point. Current and charge. The easy thing in this chapter, we know that the current is rate of flow of charge. Repeat with me, everyone. It is rate of flow of charge. Rate of flow is something, or rate is something that is something divided by time. So rate of flow of charge was charge divided by time. So if 1 coulomb of charge passes through an object in 1 second, then the amount of current passes through it is 1 amps. So defining 1 amps is done. What is 1 amp again? 1 coulomb of charge. If 1 coulomb of charge, repeat, gale hat diye chinta koro na, bolo. If 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, then the amount of current passes through it is 1 amp. তোমার সাউন্ড তুমি রিপিট করো না কেন? এক্সাক্ট বলি তো, গুলি করে দিব তোমাকে ক্লাসের মধ্যেই. Yet nobody will be able to sense. গুলি করে সেন্স করা যাবে স্যার, এটা আমার কেমন গুলি? Anyway, so the current of 10 amps, দেখো তাহলে 10 amps টা কি হবে? 10 coulomb per second. Simple. So the current of 10 amps passing a point means that 10 coulomb of charge flows past the point every second. Done? Easy? Okay, fine. It is nothing difficult. Just the no, এখন তো কনফিউজ করি না বাবা. এই সাইমাম, নুসরা, আতিক, আদিন, তোমাদেরকে কিন্তু আমি ক্লাস থেকে ঠাস করে দিব, গুলি করে দিব. ক্যামেরা অন করো. So 10 amps definition is done. এবার দেখো এখানে কিছু সিম্বলিক এক্সপ্রেশন এন্ড তাদের ইউনিটস এবং তাদের ইউনিটস এর সিম্বলিক এক্সপ্রেশনটা দেয়া আছে. কোয়ান্টিটি, কারেন্ট, সিম্বল কি আই. রিমেম্বার আই ইজ ইটালিক, বাট লেখার সময় কেউ আবার এরকম বাঁকা করে লেখার চেষ্টা করো, দরকার নেই, সোজা আই লিখলেই চলে. ইউনিট অ্যাম্পস, অ্যাম্পস এর সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন ক্যাপিটাল এ. চার্জ কিউ, সিম্বল ইউনিট কুলম্বস, কুলম্বের symbolic representation capital C. Time t, seconds, and seconds is symbolic representation small s. Next, what example 1? It is exactly very simple, and yet we have to do it. Let's do it. A current of 150 milliamps flows around a circuit for 1 minute. How much electrical charge flows around the circuit in this time? So electrical charge বলছে কি বের করতে হবে? Q. আমরা কি জানি? I equals to Q by T. So Q equals to IT. Right or wrong? So we have to rearrange the equation first. Q equals to IT. Value of I is 150 milliamps. So 150 milliamps কে আমাদেরকে সবার আগে যেটা করতে হবে, right, amps এ কনভার্ট করে নিতে হবে. Divided by 1000 will give you the the amps, right, which is 0.15. So 0.15 amps is the current, and time has to be in seconds, not in minutes. So এখানে টাইমটা দেয়া আছে কিসে? মিনিটস, 1 minutes. It has to be 60 seconds. You just multiply directly, you get the answer 12 coulomb. Clear? Let's clarify 4, 5, 6, 7, 8, 9 before we take the solar break. Number 4. In which direction does conventional current flows around the circuit? From positive to negative terminal. Number B. In which direction do electron flows? From negative terminal to positive. What is the unit of electric current? Amps. What is the unit of electric charge? Coulombs. Coulombs. How many milliamps are there in 1 amps?
How many milliamps are there in 1 amp? 1000 milliamps in 1 amp. Yes. Then 6b, how many microamps are there in 1 amps? It's 10 to the power minus 6, right? Number 7, which of the following equation shows the current relationship between electrical units? 1 amps equals to 1 coulombs per second. Correct. Not the second one. 8, if 20 coulomb of charge pass a point in a circuit in 1 second, what current is flows? 20 amps, not 20 amps. Repeat everyone, 20 amps. Yes. Number 9, a current of 4 amps flows around the circuit for 10 seconds. How much charge flows around the circuit in this time? Q equals to IT. So it is 4 into 10, 40, and the unit is coulombs. Yes, up to 9. 7 বুঝো না 8 বুঝো না ঠিক আছে 7 কি বলতেছে what is the equation regarding this আমরা একটু লিখে ফেলি তো হোমওয়ার্কটা কয়টা ছিল বলতো হোমওয়ার্ক ছিল ইয়া পর্যন্ত 18.19 পর্যন্ত আমি তো বুঝি না 16টা হোমওয়ার্ক ছিল anyway আর 12টা so q equals to it or I equals to q by t, right? This is the equation which is আমরা বলি 1 amps is equals to 1 coulomb in 1 second, right? বুঝছো তিনবার বুঝছে মানে কি আসলেই বুঝছে এজন্য বিয়েতে তিনবার কবুল বলতো আসলেই কবুল minute he or she minute সত্যি তিন সত্যি you see 3 times you need to give the shot 8 বুঝো না if 20 coulomb of charge passes a point in 1 second, what is the current flow? Current flow বের করতে হবে মানে I বের করতে হবে, right? কতটুকু চার্জ যাচ্ছে বাবা 20 লিখে দাও 20 coulombs কতটুকু সময়ের মধ্যে 1 second. The answer is 20 amps. 20 coulomb per second is 1 amp, right? 20 amps. That's it. Hold on. Clear so far? Clear? Let's start the next content. সময় আছে শোনো আমি বলি শোনো hold on. আমরা যদি 5:55 এ একবারে ক্লাসটা শেষ করি তাহলে আমরা কিন্তু 5 মিনিট এক্সট্রা পাই এবং যেহেতু তোমাদের আজকে ইংলিশ ক্লাস নেই বাংলা ক্লাস নেই না এক্সটেন্ড করব আমি 6টাই ছাড়বো যাও আমি 6টাই ছাড়বো যাও আমি 6টাই ছাড়বো যাও আচ্ছা 3 times I said okay 6টা না আর 5 মিনিট আগে ছাড়বো যাও 18.2 ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স এই যে ও কোশ্চেন করতেছে স্যার ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স কি জিনিস হোমওয়ার্ক করো নাই তো জানেই না যে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স তাহলে তুমি পড়ো নাই এটা অন্য ব্যাপার নো হোমওয়ার্ক ওয়াজ টু স্টাডি এন্ড সলভ এটা অন্য ব্যাপার না এটা ওই দিনই হোমওয়ার্ক electrical resistance is something খেয়াল করি আমরা it's just the barrier simple it's just the barrier 18.2 it's just the barrier একটা electrical voltage 18.2 no electrical resistance বাবা পাইছো ওকে ফাইন আমরা ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স তো স্টার্ট করব বাট আমরা একটু রিজয়েন করে নিই যারা অনলাইন জয়েন করছো লেটস রিজয়েন তো আমরা শুরুতে ডিসকাস করলাম কারেন্ট এন্ড চার্জ current electron and charge and next we will discuss inshallah this electrical resistance. Thank you for joining the first part. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rejoin please, rejoin within 10 seconds. 10 9 8 7